અમદાવાદ સ્થિત સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ રિસર્ચ દ્વારા પીએચડી સ્કોલર્સ માટે 10 દિવસના રિસર્ચ મેથોડોલોજી કોર્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ પ્રોગ્રામ ICSSR દ્વારા સ્પોન્સર કરવામાં આવ્યો છે। 15 એપ્રિલથી શરૂ થયેલો કોર્સ 24 એપ્રિલ સુધી ચાલશે। કુલ 37 પીએચડી સ્કોલર્સ તેમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। તેમાં ગુજરાતના 20 અને દેશના અન્ય રાજ્યોના 17 સ્કોલર્સનો સમાવેશ થાય છે। આ વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ ક્ષેત્રોના નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન અપાઈ રહ્યું છે। We are at a moderate level, but I think there is a long way to go because there is definitely explicit inequality in certain pockets. For instance, when we talk about marginalized group, when we talk about rural areas, when we talk about sectors which are not very much prominently discussed, is areas of education, areas of skill building. What is inequality focusing on is basically on assets, wealth and other things, but it's more important to go from these tangible things to intangible one, which is relating to capability. कोर्स का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो PhD स्कॉलर्स हैं स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उनको एक्सपोजर देना और हम उनको ट्रेन करने के लिए देश के इमिनेंट सोशल साइंटिस्ट को बुलाते हैं जो रेगुलरली रिसर्च में हैं। तो उनको हम पूरा पैकेज कि सोशल साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, कोई रिसर्च क्वेश्चंस है उसको हम एक प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन में कैसे डेवलप करें, फिर वहाँ से लेकर उसको सल्यूशन कैसे ढूंढे, डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको पब्लिश करना। ये 10 दिन की जो वर्कशॉप जो स्पाइसर अहमदाबाद ने ऑर्गेनाइज़ की बहुत ही अमेजिंग थी और इसमें हमें हर तरीके की रिसर्च को किस तरह से करना है, इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से, क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, सबका एक हमें एक्सपर्टीज़ मिला। आई थिंक वी हैव डन अ लॉट एंड वी ऑल्सो वी वर एनकरेज्ड टू डू आवर ओन रिसर्च प्रोजेक्ट. So the practical aspect was also there along with the theoretical. I believe in future if I am working on them, it will definitely help me to gain that multidisciplinary aspect and include it, for future research works and publications. And definitely, or above all, got to meet some great research scholars from all over parts of our India. So basically, it was a very good experience. और ऐसे workshops और भी आने चाहिए. So we get to learn from many great people who have done great work in their field area and meet some basically awesome people.